Bonjour. Welcome to our French lesson for absolute beginners. My name is Celine. Today we will learn how to ask for and give directions in French. C'est facile. It's easy. Let's start with some useful words. The word for where is où. Can you say où? Où. Good. Now, how do we ask where is? We say où est. Où est. Repeat after me. Où est, où est. Excellent. Let's learn some places. The street is la rue. Say la rue, la rue. The square is la place. Say la place, la place. The station is la gare. Say la gare, la gare. The museum is le musée. Say le musée, le musée. The cinéma is le cinéma. Say le cinéma, le cinéma. The hotel is l'hôtel. Say l'hôtel, l'hôtel. So, to ask where is the street, we say où est la rue? Où est la rue? And where is the station? We say où est la gare? Où est la gare? Let's practice. How do you ask where is the museum? Où est le musée? Very good. And where is the cinéma? Où est le cinéma? Bien. Well done. Now, let's learn how to give directions. We need words for to go. To go is aller. Say aller, aller. I go is je vais. Say je vais, je vais. You go is tu vas. Say tu vas, tu vas. He goes is il va. Say il va, il va. She goes is elle va. Say elle va, elle va. We go is nous allons. Say nous allons, nous allons. You go, plural or formal, is vous allez. Say vous allez, vous allez. They go is ils vont, masculine, or elles vont, féminine. Say ils vont, ils vont. Say elles vont, elles vont. Now, let's use aller with directions. To the right is à droite. Say à droite, à droite. To the left is à gauche. Say à gauche, à gauche. Straight ahead is tout droit. Say tout droit, tout droit. So, if I want to say go to the right, I can say aller à droite. This is the polite way, using vous. Aller à droite. Or if talking to a friend, va à droite. Va à droite. Let's practice. How do you say go to the left? Allez à gauche. Excellent. And go straight ahead? Allez tout droit. Très bien. Very good. Now let's take 2 seconds to like this video and subscribe to this channel if you enjoy watching this video. Okay. Imagine you are asking me, où est la gare? Where is the station? And I answer, allez tout droit. Go straight ahead. Allez tout droit. Then I can add, puis à droite. Then to the right. Puis à droite. Puis means then, say puis, puis. So, allez tout droit, puis à droite. Allez tout droit, puis à droite. Let's try another one. You ask, où est le musée? Where is the museum? I answer, allez à gauche. Go to the left. Allez à gauche. Puis allez tout droit. Then go straight ahead. Puis allez tout droit. Let's practice this. I will give you directions and you repeat them. Allez tout droit, puis à gauche. Allez tout droit, puis à gauche. Good.
Allez à droite, puis tout droit. Allez à droite, puis tout droit. Perfect. Now, let's learn some words for turn. To turn is turner. Say turner. Tourner. Turn right is tourner à droite. Tourner à droite. Turn left is tourner à gauche. Tourner à gauche. So instead of aller à droite, you can also say tourner à droite. It means the same thing in this context. Let's practice. How do you say turn left? Tourner à gauche. Excellent. And turn right? Tourner à droite. Très bien. Now let's learn how to say it is or it's. It is say. Say, say, say. So, it is on the right is c'est à droite. C'est à droite. And it is on the left is c'est à gauche. C'est à gauche. Let's practice asking and answering. Imagine you are lost and want to find the hotel. You ask, où est l'hôtel? Où est l'hôtel? And I answer, c'est tout droit. It's straight ahead. C'est tout droit. Then I add, puis tournez à gauche. Then turn left. Puis tournez à gauche. So, the full answer is, c'est tout droit, puis tournez à gauche. C'est tout droit, puis tournez à gauche. Let's try another one. You ask, where is the place? Where is the square? Où est la place? And I answer, c'est à droite. It's on the right. C'est à droite. Puis c'est à gauche. Then it's on the left. Puis c'est à gauche. This means the square is on the right, and then after that, you will see something else on the left. Or the square itself is on the left after you turn right. Let's simplify. If the museum is on the right, you ask, où est le musée? Où est le musée? And I say, c'est à droite. C'est à droite. Simple and clear. Let's practice this. I will ask and you answer using say. Question. Où est le cinéma? Your answer, c'est à droite. Question. Où est la gare? Your answer, c'est à gauche. Question. Où est la rue? Your answer, c'est tout droit. How did you do? I hope it was easy. Now, let's add the word près, which means near. Near is près. Say près. Près. Near the station is près de la gare. Près de la gare. Near the museum is près du musée. Note, de lieu becomes du before a masculine noun starting with a consonant. Près du musée. Let's try a longer sentence. You ask, où est l'hôtel? Où est l'hôtel? I answer, allez tout droit. L'hôtel est près de la gare. Go straight ahead. The hotel is near the station. Allez tout droit. L'hôtel est près de la gare. Let's practice. I will give you a sentence and you repeat it. Le cinéma est à gauche. Le cinéma est à gauche. La place est tout droit. La place est tout droit. L'hôtel est près du musée. L'hôtel est près du musée. Bien. Now, let's learn a very important phrase for asking for directions. Excuse me is excusez-moi. Say excusez-moi. Excusez-moi. Can you help me? Is pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? So, to start asking for directions politely, you can say, excusez-moi, où est la gare? Excusez-moi, où est la gare? Let's practice this. Imagine you need to find the cinema. How do you ask? Excusez-moi, où est le cinéma? Very good. Now, let's imagine someone asks you for directions. How do you respond politely? If someone asks, où est la place? Vous pouvez répondre, excusez-moi, je ne sais pas. Excuse me, I don't know. Je ne sais pas. Or, if you know, excusez-moi, allez tout droit.
Excusez-moi, allez tout droit. Let's practice a short dialogue. I will be the person asking for directions, and you will be the person giving them. Me. Excusez-moi, où est la gare? You. Allez tout droit, puis à droite. Let's switch roles. You ask me. You. Excusez-moi, où est le musée? Me. C'est à gauche. Now, let's try a slightly longer one. You. Excusez-moi, où est l'hôtel? Me. Allez tout droit. Puis tournez à gauche. L'hôtel est près de la gare. This is great practice. Let's review the key phrases. Asking, where is? Où est la rue? Où est la place? Où est la gare? Où est le musée? Où est le cinéma? Où est l'hôtel? Giving direction. Allez tout droit. Go straight ahead. Allez à droite. Go to the right. Allez à gauche. Go to the left. Tournez à droite. Turn right. Tournez à gauche. Turn left. Puis. Then. Saying it is. C'est tout droit. It's straight ahead. C'est à droite. It's on the right. C'est à gauche. It's on the left. Adding near près de la gare. Near the station. Près du musée. Near the museum. Asking politely. Excusez-moi. Excuse me. Excusez-moi, où est? Excuse me, where is? Let's do a quick quiz. I will say a phrase in English and you say it in French. Where is the station? Où est la gare? Go to the left. Allez à gauche. It's on the right. C'est à droite. Excuse me. Excusez-moi. Straight ahead, then turn right. Tout droit, puis tournez à droite. Excellent. You have learned a lot today. These are very useful phrases for traveling in French-speaking countries. Remember to practice these words and phrases often. The more you practice, the easier it will become. We learned où est, where is, aller, go, tourner, turn, say, it is. Puis, then, près, near. Excusez-moi, excuse-moi. And names of place like la rue, la place, la gare, le musée, le cinéma, l'hôtel. C'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. Thank you for joining our French lesson. Au revoir.